Bundestag Stefan Koiner, Stefan Kotre from Bundestag, Andreas Kalbitz, Landtag Deputy, and Andreas Gallo from Landtag Deputy, and the Deputy Head of the Parliament. Today they visited Artsakh to see on the spot what is happening there and how people live and how, as the recent Turks, they attack different towns. They'll tell now what they have seen. Wir sind aus Deutschland hierher gekommen, um uns ein eigenes Bild hier von der Lage und vom Krieg zu machen. So we came from Germany here in order to see by our eyes, to see what is going here on the spot and Die what deutschen Medien berichten has nicht the war done here. So the German media, they are not covering in a fair umso way wichtiger this war es, war. eben hier vor Ort zu sehen, was wirklich passiert. And that is why it was very important for us to travel here and to see ourselves Wir waren what in is the Shushi. reality. Wir haben gesehen, dass Aserbaidschan auch mit türkischer Unterstützung Kirchen angreift. So we have been to town of Shushi. We have seen that Azerbaijan, with the support of Turkey, they bombard Wir haben heute in churches. Stepanakert gesehen, dass zivile Gebäude attackiert worden sind. So today in Stepanakert we saw by our eyes how the peaceful civilian Und das, Buildings obwohl have been hier keine bombarded. militärischen Ziele vorhanden sind. And they have bombarded, but there were no military Das heißt, wir haben facilities there festgestellt, dass or Aserbaidschan vehicles auch or mit türkischer whatsoever. Unterstützung hier gezielt die Zivilbevölkerung attackiert, und das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. We confirmed here that Azerbaijan, with the support of Turkey, they launched an aggression towards peaceful people of Artsakh, and Wir this is appellieren a an die big crime against Weltöffentlichkeit, dass jetzt humanity. nicht mehr nur geredet wird, sondern auch Taten folgen. We call upon the parliaments of the world not just speak, but to take Wir some fordern actions. Sanktionen gegen Aserbaidschan, gegen die Türkei und weitere Maßnahmen, dass der Krieg sofort beendet wird. We want to see sanctions against Azerbaijan and Turkey in order to finish this Und war unsere as soon as Aufgabe sehen wir possible. darin, dass wir die Realität auch in Westeuropa, in Deutschland verbreiten, damit die Menschen dort Bescheid wissen, weil es jetzt noch nicht in ausreichendem Maße der Fall ist. Our mission is the following, that we need to take whatever we've seen here to Germany and to Europe and to show to people there what is happening here, so they could understand and they shall start actions, take actions Jeder in order to friedliebende finish Mensch, this war. jede Organisation muss sich jetzt einsetzen dafür, dass dieser unmenschliche Krieg beendet wird und Aserbaidschan sich zurückzieht und wieder Frieden macht. Every peace-loving person, every peace-loving organization, they must start to raise their voice against Azerbaijan to stop this dafür war werden wir and uns to establish einsetzen. peace. And we're ready to take steps for the peace. Okay, I take over. First of all, if anybody of you or somebody of you is not speaking Armenian language, we can answer your questions in English later on, so it's no problem. Now I continue in German with translation into Armenian.
Es ist wichtig festzustellen, dass wir es hier nicht mit einem Konflikt, sondern mit einem Krieg zu tun haben. This is very important to state that this is not a small local conflict, Wir it's a sind big hier, um war. insbesondere die europäische Öffentlichkeit aufzurütteln und auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. We're here to wake up European people and to tell them Wir what möchten is außerdem going on darauf here. hinarbeiten, dass eine Lösung für Bergkarabach gefunden wird. Also, we would like to find a solution for Wir Artsakh. befürchten, dass der Minsk-Prozess gescheitert ist. We think that this Minsk process is not going Viele Menschen to müssen erstmal das Problem begreifen, work. was wir hier mit Armenien und mit Aserbaidschan und dazwischen Bergkarabach in dieser Region haben. A lot of people, they still need to understand what is the real problem between Armenia, Wir haben uns die Azerbaijan and Situation hier vor Artsakh. Ort angeschaut und haben gesehen, dass insbesondere zivile Ziele angegriffen werden. Wir befürchten, dass international geächtete Waffen wie beispielsweise Clusterbomben eingesetzt wurden. We saw by our own eyes that the offenses were launched against the residential buildings, against civilians, peaceful civilians, and the internationally banned weapons were used like cluster bombs against those Die civilians. hier seit Generationen lebt, vertrieben werden soll, dass sie einem Bombenterror ausgesetzt wird, damit das Land frei wird. Und gegen diesen drohenden Genozid, oder da wollen wir darauf aufmerksam machen, dass wir glauben, dass der droht. So we're feared that a new genocide may take place here, and we are trying to show to the outside world what is happening here, that there is an attempt to completely exterminate population of Artsakh by use of drones, and we would like to make everybody in the world to understand what is happening here and to Wir take verurteilen alle steps, Kriegshandlungen take und actions fordern, dass diese against sofort this. eingestellt werden. We condemn all aggressive actions, and we want to Und wir put fordern this war Sanktionen on gegen hold die right diese now. Kriegshandlungen begonnen haben, insbesondere Aserbaidschan und die Türkei. We want that all parties involved to get the sanctions, and specifically Azerbaijan and Turkey, they have to be subject to sanctions. Thank you. Die Art der Schäden, die wir sehen konnten, lassen darauf schließen, dass es hier darum geht, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Wir haben gesehen, dass das Hauptaugenmerk nicht auf militärischen Objekten liegt, sondern auf zivilen, auf Wohngebäuden. Wir haben den Eindruck, dass Aserbaidschan diesen Terror auf die Zivilbevölkerung ausübt, um die Menschen zur Flucht zu bewegen. Im Grunde handelt es sich um die Vorbereitung einer ethnischen Säuberung. We have seen the results of those bombardments, those destructions, and this was done specifically against the population of Artsakh to make them, to kill them, either to make them to go to refuge. This is clear ethnic cleansing, and Wir we are fordern against ebenfalls this. Aufklärung über den Einsatz von fremden Truppen. Es wird berichtet, dass auf Seiten der Aserbaidschaner syrische Islamisten eingesetzt werden. We call to
call upon the world to raise their voices against those Islamist terrorists that have been brought by Azerbaijan, and they are Sollte fighting sich against das civilians bewahrheiten, dass das der here. Fall ist, dann verurteilen wir die Tatsache, dass Aserbaidschan sich dann mit zur Achse des internationalen Terrorismus macht. Das ist unakzeptabel. Wir fordern die Einstellung der Kampfhandlungen unmittelbar sofort. Wir glauben auch, dass Minsk, der Prozess in Minsk, der Minsk-Gruppe gescheitert ist und sind zuversichtlich, dass politisch gehandelt werden muss, weg von der Ebene, wie es in Minsk bisher passiert ist, sondern mit ganz klaren Prämissen. Und in dem Zusammenhang muss auch klar gemacht werden, die Souveränität Karabachs, Artsachs muss diskutiert werden. Es muss zu einer Staatenbildung kommen, die den Menschen Frieden und Sicherheit verschafft. If it turns out that Azerbaijan is using those terrorists and they're bringing specifically for fighting against Artsakh, we need to consider Azerbaijan as a major role player in international terrorism, and we need to condemn them. So we have seen that this Minsk group, they tried to do something throughout those years, but it didn't work out. They couldn't do anything, and we call and we raise our voice to finish the war. Mit Empörung haben wir die Angriffshandlung vom 27.09. in Deutschland zur Kenntnis genommen. We were deeply concerned that on September Aserbaidschan 27th hat there mit was Unterstützung der an Türkei, aggression launched sogar, against ich würde sagen, Artsakh. getrieben durch die Türkei, den Weg der friedlichen Verhandlungen im Minsker Prozess verlassen, aufgekündigt. Azerbaijan, with the support of Turkey, or if we put it correctly, by the order coming from Turkey, they abandoned Minsk peaceful process and they decided that they need to resolve Wenn man this sich issue die by force. Ereignisse und die Fakten using their betrachtet, fist. muss man davon ausgehen, dass die aserbaidschanische Seite niemals die Absicht gehabt hat, über den Minsker Prozess hier zu einer friedlichen Lösung zu kommen, die allen gerecht wird, insbesondere natürlich auch den armenischen Menschen, die hier in Karabach leben. If the steps of Azerbaijan in the past, if we look at those steps, the facts, we understand that Azerbaijan was never ready to find a peaceful solution to this problem, and they were getting ready to Man kann also resolve in this dem issue Falle davon by ausgehen, dass die force. kriegerische Lösung, die Endlösung für Armenien, offensichtlich gewählt wurde, indem man also einen verbrecherischen Angriffskrieg begonnen hat, dass man hier mit verbrecherischen Mitteln, also sprich mit verbotenen Waffen hantiert. Hier geht es also darum, nicht in irgendeiner Form eine Lösung zu finden für die Menschen, sondern man möchte die Menschen hier vertreiben. Es ist ein weiterer Ethnozid, aber das kennen wir von der Türkei ja mittlerweile schon aus mehreren Kampfhandlungen, die im mittleren Nahen und im Nahen Osten schon einige Jahre gebräuchlich sind. We have seen that the way Azerbaijan takes actions against Artsakh, it's clear they want to exterminate the population of Artsakh. We are used to this, and we see that the same is doing Turkey in different countries. They are doing ethnic Ich kann die cleansing in Forderung different nur noch countries einmal to wiederholen. exterminate different nations. Again, I want to Es repeat, müssen harte Sanktionen gegen die Kriegstreiber in Baku und vor allem auch in Ankara durchgesetzt werden. we need to take heavy sanctions against Baku and Ankara against aggressive Deutschland leaders kann an of dieser those Stelle countries. militärisch
vermutlich nicht helfen, davon können wir nicht ausgehen, aber das schärfste Schwert, was Deutschland führen kann, sind wirtschaftliche Sanktionen und das ist genau das, wo Ankara auch am verletzlichsten ist. Germany can't take part in this war by weapons, etc. But what Germany can do is to take strong sanctions against Ankara. Wenn wir also hier That in is Karabach und Stepanakert going to be more sitzen, painful dann rather ist than das to auch eine support by Aufforderung an unsere weapons Regierung in Berlin. Artsakh. Here we are sitting in Artsakh in Stepanakert, and this is also kind of Diesen a Druck eben call auch auf Ankara und auf Baku auszuüben. Berlin to exercise pressure upon Ankara and Baku. If you have questions, please, the floor is open for questions. What kind of, my name is Tatul Hakokan, I'm from CivilNet Online TV. What kind of sanctions can Germany impose onto Azerbaijan and Turkey in order to, what kind of leverage you have in order to, to stop this violence which is coming from Baku, from Ankara, with the head of, as you mentioned, jihadists and terrorists? Thank you. Mm-hmm. Wir sind. Lass ihn mal eben übersetzen. Հարցնում է ինչպես կարա Գերմանիան ինչ սանկցիաներով ազդի Բաքուի ու What are the sanctions that Germany can take can impose over Ankara and Baku in order to stop this war? Wir sind die größte Oppositionspartei in dem Deutschen Bundestag und wir können Druck über parlamentarische Initiativen machen. We are the biggest opposition party in German Bundestag, and by this we Wir können in den sozialen Medien die reale Situation darstellen, dass die Menschen in Deutschland wirklich wissen, was passiert. So we can show on social networks the real Und wir werden die picture, what's Bundesregierung auch happening here in auffordern, Artsakh, die so entsprechenden to make Sanktionen zu aware. erlassen, zum Beispiel Waffenembargo, zum Beispiel Einreiseverbote, zum Beispiel Einfrieren von Vermögen. All das wird die entsprechenden Potentaten in den Ländern empfindlich treffen. So we will call for the German government to impose sanctions. There can be different versions, like to ban arms sales to Turkey, to ban certain people that they will not be granted entry to Germany, or to freeze the assets of certain individuals Nebenbei in German banks. ist die Türkei sehr empfindlich, was weitere Handelsbeziehungen anbelangt. Also sprich über Waffenexportverbote darüber hinaus, aber auch, das kann in wirtschaftlicher Hinsicht sein, und Exporte beschränken. Es wäre die Möglichkeit bei vielen finanziellen Hilfen, die die Türkei auch aus Deutschland oder auch über die EU erhält, auch dort den Geldhahn zuzudrehen. Das heißt also, an dieser Stelle müssen wir handeln. And Germany also can make a pressure upon Turkey financially or economically. For example, they can ban trade with Turkey. So by this, they can force Turkey Deutschland sollte auch über den NATO-Rat Druck auf die Türkei machen. Peace. Germany also has to try from NATO's Es side ist unerträglich, dass die Türkei mit westlichen Waffen, möglicherweise auch aus Deutschland, aus deutscher Produktion, hier kämpft und gegen das armenische Volk vorgeht. It's very painful that Turkey
երևի գերմանական զենքերով using European, perhaps German weapons. They're fighting against Armenian people and against Artsakh. One more question, if it's possible. You told now about Shushi Church, and I think you visited it. Yes. But I visited maybe 1 or 2 hours after attack, and I found it's a splinter of the bomb which were used to attack the first attack, and you can find a number, serial number. You are part of NATO, and Turkey is one part of NATO, and you can investigate it if it's possible. Maybe I don't understand right if it's NATO, and maybe it's a bomb for jet, but maybe it's another type of weapon. We can take it with us? Yeah, it's for you, because I found it, and I told and I thought about investigation, something like that, but I'm from Russia, and Russia it's not part of NATO. That's why for us it's so hard to find where will produce this bomb and something like that. But for you it's easier. That's why if it's possible you can make a statement, something like that, if you really want to stop this aggression, Turkey aggression, because I worked here for 2 weeks and I saw so much by my eyes. That's why, if it's possible, it's like small parts, and my way to help to stop this conflict, because I think everybody wants just to stop, and after that to provide a negotiation between sides. Just it. So, thank you very much. Okay. Դուք խոսացիք, որ այսօր եղեք Շուշիում, իսկ ես եղել եմ Շուշիում մի 2 ժամ հետո, որ խփել են ու գտել եմ այս երկաթի կտորը, որը որ երևի. You said today that you visited Shushia, but I was Shushi right 2 hours after the strike. And this is part of the splinter, and you can see the serial number on that splinter, and you as a NATO member, you can take it with you as an evidence and try to investigate where does it come from, who's the manufacturer, who sold it to whom, and then you see that it went to Turkey, and then by that you can prove that Turkey is involved here. Because this is a NATO weapon, please help to stop this. At first, thank you very much. We have serious information that this is NATO ammunition who was used there, especially while the attack at Shushi. It was also made by an F-16 airplane. We are sure, we also know that there are many Turkish officers who are in leading positions to coordinate this attack on the Armenian people. Therefore, thank you very much. I'm sure we cannot accept that a member of NATO make this kind of wars, this kind of aggression, and there's no possibility to stop them because they are too strong. And nobody, also the United States of America, I have the responsibility to do something in this NATO context. Therefore, it's very important to have these things to say, we know exactly that this is NATO ammunition who is used, these are NATO airplanes who are used by a member of NATO. This is not acceptable, not for Germany, and it cannot be acceptable for every NATO member. Okay, thank you so much. And I have one more question. Since the war started, Շնորհակալություն, մենք արդեն ինֆորմացիա ունենք, որ This is just a translation of what the German parliamentarian said about NATO and about F-16, about using NATO գիտենք, որ Թուրքիան ստե շատ բաներ անում, նույնիսկ ամերիկանը ոնց որ վախում Թուրքիայի դեմ առնի, բայց մենք Turkey does all that, but we can't stop them because Turkey is strong, even America can't do anything. But we'll try to do everything in order to bring and if I Turkey to responsibility.
Yeah. Yes. Well, since 27th of September, when Azerbaijan, with the help of Turkey and international jihadists and terrorists, started the new aggression against Nagorno-Karabakh Republic, your delegation is the second delegation. Before you, a Russian Duma representative visited here, and yours is the second delegation. What's your message to the Artsakh Armenian or Armenian people? The Armenians now feel that they are alone, and they think that the only they can rely on Armenian army, and Europe and the West closed its eyes. What's going on in this region? Thank you. Պատերազմը, որ սկսել է սեպտեմբերի 27-ին, դուք հիմա երկրորդ դելեգացիան եք, որ եկել եք։ Since September 27th, when the war started, an aggression of Turkey and Azerbaijan involving jihadist terrorists launched, and you are the second parliamentarian delegation. First one was from the Russian Duma. And what would be your message to Armenian people? Armenian people feel they're alone in the world and they think their only hope is their army. What is your message to Armenian people? Germany is worldwide valued as a neutral partner, or a part in between two parts. And we don't want to leave this position. You know, we are members of parliament and we want to keep a neutral position in this conflict. We are here to bring this conflict, this war, to public, to make it open to everybody. And we want that the truth about this conflict comes to the public. It's not our position to give any advices. We just want justice for the people here. We want that everyone living in Nagorno-Karabakh can live in peace, and that's it. You know, we don't want to do anything more. Գերմանիան սա աշխարհում հայտնի է որպես նոյտրալ կողմ, ու մենք ուզում ենք այդ պահպանենք, որ Գերմանիան կարենա օգնի, ոչ թե ասենք մի կողմը ասի չէ իրանք նրա կողմն են թե նրա կողմը, ու մեր միսիան հիմա այն է, որ մենք այս ամեն ինչը տանենք Գերմանիայի բնակչությանը ցույց տանք, իրենց աչքերը բացենք, որ իրենք իմանան իրականում ինչ է կատարվում, որ դրանով մենք կարողանանք օգնենք. Unfortunately, you're right. You're right. This conflict is not in the focus, not in the media, not in Europe. When we take a look to the numbers, even if it's difficult to have serious numbers of dead people, more people in the last 2 weeks, more people died on both sides than in the Syria war the last 1 year. But nobody's looking on this conflict, and therefore, what my colleague told before, therefore, it is our job to bring this conflict in the conscience of people, also on the political level, because I have to say, it's hard to say this, but in Europe, nobody's really interested in this. Something happened in the Caucasus, you know. Nobody's really interested in what's happened in this country, and therefore, this is our job to do this, to bring this conflict in the conscience of the focus of the media and the people who make the political decisions. Unfortunately, you're right. In German media, there's not many things written about this war. Within 2 weeks, more people were killed here rather than in 1 year in Syria. And that's our mission, to take this information to Europe, to Germany, spreading media to make people understand that this is not a small war in Caucasus, that they understand this is a big thing going on. Honorable members of the great German nation, thank you for being here. I'm Sarkis Kalajel from Brazil's Connection Armenia. Thank you for being here and joining your voice in order to show how crime is being committed against the peaceful nation of Artsakh. Your country in itself has been a victim of Muslim extremism. My question to you is, what can you do to raise awareness in order to stop the flow of free Muslim radicals, extremists,
in our country. Can you pressure Turkey enough in order to stop the flow of these extremists to our homeland? Wir, also, Հարգելի գերմանական պատգամավորներ, Dear ներկայացնում եմ բրազիլիական հայ ընկերությունը, German parliamentarians, I'm representing a Brazilian company, and my question is the following. Turkey is Ich sag auch noch einen Satz. Varskanleri, mercenaries. Թուրքիան այդ տերորիստների ֆինանսավորումը տանված է Արցախում որ կրվեն Turkey ու հետո organized a flow of jihadist terrorists. They are ինչ կարակ անեք դրա դեմ որ organized their flow to Թուրքիան չկարանա Azerbaijan to fight against Artsakh, and then later on they can take those terrorists to Germany. What can you do in order to stop Turkey to kind of Wir müssen Druck aufbauen. supply Die deutsche terrorists Regierung muss to the whole erkennen, world? dass sie jetzt nicht mehr mit einem Weiter so durchkommt. մենք պետք է We need to ճնշում գերմանական իշխանության վրա we ազդենք need to exercise pressure upon government, so the German government needs to understand that they can't say, okay, just Die deutsche continue the same Regierung, way. Deutschland insgesamt muss Position beziehen und in Europa für die Position werben, dass Druck aufgebaut werden muss auf die Türkei, auf Aserbaidschan. Գերմանիան պետք է Germany պարզ պոզիցիա has to have a clear position Եվրոպայի մեջ within Europe. մյուս պետությունների հետ սկսի And together with the other European countries, we need to exercise Im Moment pressure haben upon wir in Turkey Europa eine and Lethargie Baku. für diesen Konflikt. Und diese Lethargie müssen wir abstreifen. At the moment in Europe we have lack of interest towards this war, and we need to Sie try to wissen, change dass it. durch einige korrupte Politiker im Europarat, der Europarat viel zu zahm mit Aserbaidschan umgegangen ist. We know that there are few corrupt parliamentarians in European in Council of Europe. There are corrupt parliamentarians by Turkey and Azerbaijan. That's why Council of Europe doesn't raise this issue. Und wenn wir auf europäischer Ebene dann die entsprechenden Maßnahmen haben, wenn wir auf europäischer Ebene dann Konsens haben, dass es nicht weiter so geht, dann glaube ich, werden wir relativ schnell auch die entsprechenden Ergebnisse haben, dass Druck aufgebaut wird und Aserbaidschan und die Türkei sich sehr schnell überlegen, dass sie wieder zu einem friedlichen Miteinander zurückkehren. As we manage to bring European countries to a certain level that it cannot continue like this, at that moment we can exercise pressure upon Turkey and Azerbaijan, so to make them Und daran understand that müssen they wir can't mit vollem resolve this Einsatz issue by arbeiten. war. And we will use all our Vielleicht kann ich das energy noch ergänzen. for this Wir sehen das goal. nicht als regionalen Konflikt. So we don't consider this as a regional Wir conflict. wissen, dass es um zwei Dinge geht. Erstens, We know this is about two important das things. weltweite Problem des islamischen Terrorismus. The first one is the worldwide problem of Islamic terrorism. Wir sehen, wie global auch die terroristischen Netzwerke arbeiten, wenn wir annehmen müssen, dass syrische Kämpfer inzwischen durch die Türkei eingesetzt werden. What kind of global problem this became when Islamic Und deshalb terrorists, wissen with the wir, support of dass Turkey, they reach Artsakh Artsakh. diesen Krieg auch für uns führt, für die ganze westliche freie Welt. That is why we know that Artsakh fights for
who fights for free Deutschland world. alleine, um die Frage zu beantworten, Deutschland alleine, muss man ehrlich sagen, wird nicht stark genug sein, um die Türkei so unter Druck zu setzen, dass es zu einer sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen kommt. Und darum muss es ja gehen. Es muss nicht um lange Verhandlungen gehen, es muss darum gehen, dass die Kampfhandlungen eingestellt werden. So answering your question, I can say that, well, Germany can't alone exercise such a pressure upon Turkey that Turkey will stop this war. And the important thing is that this war shall not be negotiated for a long time how to stop. It has to be stopped now. Europe has to understand, when I say Europe, I don't mean just Western Europe, I mean Russia as well. Der Stopp des Vorgehens von Aserbaidschan auch ein wichtiger Beitrag ist zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Stopping the aggression of Azerbaijan is resolving a big issue related to international terrorism. Weitere Fragen, bitte. Are there any further questions? Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ergänzung. Eine große Rolle wird auch Russland hier spielen, weil Russland gerade traditionell hier Einfluss hat. I want to add that Russia has to play a big role because Russia historically was playing a big role. Und wir kämpfen here. gerade in Deutschland dafür, dass Russland auch europäisch in ein Sicherheitssystem eingebunden wird. Und auch das könnte, auch wenn es jetzt noch in weiter Ferne steht, helfen, hier diesen Konflikt zu entschärfen. We're fighting for the following, that Russia, to make Russia part of European problem-solving group, to become part of that group. So jointly, Europe and Russia, maybe not now, but in the future, this group will Die deutsche resolve Regierung täte jointly gut daran, die unsinnigen Sanktionen gegen Russland einzustellen und stattdessen Sanktionen gegen die Türkei und Aserbaidschan zu beraten. German authorities would do much better if they stop those usually sanctions against Russia, but offer real sanctions against Turkey and against Turkey. Thank you and good night. Hätte ich jetzt aber gemacht. Ich hätte nochmal gefragt, keine weitere, aber gut.